Ik ben Lente en ik ga vandaag mijn haar laten knippen door Theo. En dat wordt gemillimeterd. Ik vind het super spannend en ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan ook nog de stappen tussenin doen. Ja, en we gaan de stappen ertussenin ook doen, zodat ik kan zien op de terugweg. Of op de heenweg hoe het eruit gaat zien op de terugweg. Yeah. Lente gets a new hairstyle from this to ultra short. And we're gonna make also steps in between. So she can see how this fits her. And she can grow it back. And I will help her with that. Mag je een rondje draaien, schat? And this hairstyle is about 4 or 5 years old or something like that, I think. Yeah, the 22nd of July. Oh, okay. On my birthday, you cut my hair last time. Okay, let's start on you. Hello friends on YouTube, Lente is back. I already did her one time, her hair. Yeah. And she is normally a customer of mine in the salon. But now she wants to experience this tough thing. It takes a lot of guts to do it though, because she has a lot of hair. She has very thick, healthy, strong hair. Start by wetting the hair. Now I'm going to do this in steps, so I'm going to work in a short bob, still straight because I think that suits her the best. Then I'm going to work into an asymmetrical hairstyle, and then I'm going to work into a boyish hairstyle, and then maybe also a bit free falling hairstyle, and then I'm going to work till we get to the clippers. Huh? Yeah, something like a pixie cut. It's also something I'd... Yeah, but that's what you get. By the boys' hairstyle is also a pixie. Ja, je hebt echt een pak haar. Part her hair over the fall of the scalp. And set out a straight line. And set it out in the line where I'm going to cut him. And I show you, of course, every step I make. In between we make photos of all the hairstyles, so on the end of the video you can see all the hairstyles coming back to you. And the nice thing for her is that she gets also all the photos of it. I can see what suits me best. Yeah. Start by turning her and put the camera nearby. Go sit beside her. Watch at this line and first take off 3 centimeters, that's about an inch. This is a lot shorter than she normally has. Take a special system with extra grip. It has micro teeth on it. Mostly blunt lines are suiting it very well. Je ruikt lekker. Dat zakt. Mooi. When you make a blonde line, you hold the scissor on the line of cutting. So you lay him on the line and then go to the other side. And we are Dutch, so it can be that we talk Dutch to each other in between. Take a little bit more on this line. The nice thing for her hair, it's totally straight.
Deze lengte vind ik meestal ook een beetje van die meisjesbokjes. Mm. Ik krijg heel veel meisjes eigenlijk een beetje kinderlijk gevoel van altijd. Nou, allemaal zonder verdoving. Hè? Kunnen wij, scatters. Zelfde clipper. Still holding some hair so I can get to the shorter hairstyles. Lay the blade on the skin. And creating a very soft underline. Put my blade to the back. Clean the line. Also when I make a clipper cut I need a little bit hair on the neckline. Nou, eigenlijk moet je, als je dit soort onderlijntjes doet, moet je eigenlijk een groter hebben. Een grotere brilplaat. Ja. Maar ik mag er binnenkort weer 2 uitzoeken, dus ga ik hier er ook eentje bij halen. Ja. Firstly, the underline. Do this with a small clipper, but holding a neckline. Just because I need some hair afterwards, even when I make a clipper cut. I only have to do this once. And now watch through the hair where my line of cutting is and creating the same blonde line. En hoeveel mensen weten het al dat je zo kwijt gaat? Je vriendje? Alleen een vriendje. Ah, spannend. Ja. Je hebt al handschoenen gekocht van vanavond. Voor de stekeltjes. Het is gewoon leuk om dingen te doen die je normaal niet doet. Zo is het. Moet je je leven een beetje extra ja, gewoon, toch? Ja, zeker. En je moet ook de limieten van je leven weten. En anders blijf je er misschien je leven lang mee lopen. Zo is het. Dat je dat dacht. Ja, dan denk je de hele tijd, ik wil het eigenlijk een keer proberen en dan doe ik het niet en dan weet je nooit hoe het is. Nee. Het is echt wel heel erg leuk om te doen. Maar ook het bevrijde gevoel wat het geeft eigenlijk. Ja, dat is wel, ik was toevallig... Ja, daar ga je naar uitkijken. Zei iemand het laatste keer tegen mij van, oh dat zei ik een keer over te zeggen, het is zo bevrijdend. Ja. Het kan ook wel een soort emotioneel zijn, maar ook zo bevrijdend. Ja. Maar het is ook zo super clean. Ja, ik krijg natuurlijk een hoop geteuteld van dat het niet vrouwelijk is, terwijl ik daar echt vette onzin vind. Een echte vrouw is altijd een vrouw. Al heb je geen haar, ben je nog steeds een vrouw. Ik zie daar niet het mannelijke ervan. Nee, ik vind het ook zelf, ik vind dat het heel vrouwelijk kan zijn. Ja. Ik denk dat het daar niet echt in zit. Nee. En als je dan een kleine rode lippenstift op doet of zo, of een klein beetje oogschaduw, dan oogt het al gelijk zoveel meer. Ja, en ik vind op zichzelf dat androgyne ook wel heel mooi. Ja, zeker. En ik kan er ook wel van genieten als man, een beetje zo doen van, oh dan is het niet met vrouwelijk. Dan denk ik, ja, dat is helemaal, zeg ik zo maar over jou dan over mij. Ja, zeker. Dat is ook zo. Once again, watch through the hair to the underline.
creating that beautiful blonde line. Wetting in between. Lekker kluitje, hè? Dan voel ik ook dat het wel echt, dat het zo dik is dat je er echt doorheen moet. Ja, bij jou moet je echt wel knijpen ook in de schaar. De schaar doet het echt niet alleen. Ik me dat vooral van lang naar kort nog wel echt goed ook herinneren dat ik dacht, oh heerlijk, nooit meer zo'n zware staart. Of, Nee, want ook een staart is echt een kwast. Once again, comb all the hair nicely over the fall of the skull. So using her natural roundings into this hairstyle. Leaving her left side a little bit longer, but that I need for haircuts to come. This is her first blonde pop. Cleaner of the small hair. Then blow dry this, make photos of this. And then we go a little step further. Dat is ook leuk aan heel kort haar. Als je nu iemand aan je haar uit wil zetten, voelt dat heel vreemd. Terwijl als je stekeltjes hebt, gaan mensen onbewust aan je haar zitten. En dan voelt het helemaal niet vreemd. Mensen aaien heel makkelijk. Ja. Dat zal je bij kleine kinderen wel eens zien. Die hebben nog stekeltjes en voordat je weet zit je hand op dat hoofd. Ja. En dat maakt het juist een heel interessant. Omdat gewoon niet over nagedacht is. Als je gauw erover na gaat denken, voelt het vies. I will make photos of this hairstyle. But she will certainly turn, so you can see how it's now. Yeah. One step. Nou, we zijn vandaag voorbij koep 1 en we gaan nu naar de volgende. Ja. Onderweg naar gemillimeterd haar. Onderweg naar morgen, ja. Okay. Step. Starting again with putting on protection, of course. And creating hairstyles that she can grow back if she likes to grow back. That's the question. Yeah. Will I ever go back? Maybe you come rent some wigs with me. I have a lot of wigs, so you can have curly hair, blonde, pink, red, copper, every color you like. Once again with wetting the hair. The next step will be an asymmetrical hairstyle. In her case, it's normal to create this hairstyle on the best fall of the hair, and this side is the short side then, and created a longer side on this side. So I make use of the roundings of the skull, but that you see all in the video. Watch at the lines she has. In this hairstyle, you always make use of the rounding of the skull. This side is the most boyish side on the hairstyle. That side is the most feminine side on the hairstyle. Takes her up in the line of her skull. Lay my fingers on the holy bone. Set out the first line. Meekijken.
Take some new hair on the line. Lay it in the line, connect it on the line on front. I myself are a bit out of position, but otherwise you cannot see what I do. And lifting up a little bit because she has thick hair, so I give it a slight graduation. This by taking it up and then lifting up, so you get more softness into the line. Wanneer ga je? 11 tot 19 oktober. Eerste dakloze dag nog. Oh ja. Goed vooruitzicht. Ja, mooi. Nou, wat spannend. Ik ga voor het eerst alleen. Oh, gingen we normaal gesproken even altijd mee? Nee, my dressmaker is ja. goed. Hè? Go back over the same line. And on this line I can make use of the bob I already created. The only thing I have to do is go a little bit higher up. That's the beauty of a asymmetrical hairstyle. It's a short hairstyle and a long hairstyle. Coming to my large comb. Now you can see why I did the hair line like this in the neck, because now I have still hair that I can work on. So I can hold the softness of the neckline into the upper hair. Leaning on the hair, so give it a slight graduation with my comb. And you can see a beautiful implant. And you can see how beautiful, a beautiful ear. Was hiding. Where it needs a little bit graduation, I give it a little bit graduation. It softens the fall of the hair. Ja, ik krijg een andere kopie van dadelijk. Also on the right side, of course, connect the underline to the hair on top. And look how beautiful the mid section is. Go to my small clipper again. Get rid of the line that is connected to the bob. Don't force anything, just gently. Wetting the upper hair. Go to the hair on top. On the front, I give it a slight graduation more, so I put it a little bit more to the back, so I get a better fall to the hair. This because she has also very strong hair,
So I have to create a line into the fall of the hair. I don't see a lot of curly hair in her hair. No, you don't. No. She dreams of it. Curly hair. I've tried it when I was younger, but it also doesn't really stick. Yeah, yeah. It's too heavy. Yeah. But now I figured it suits my face better when it's straight. Yeah, but I think it suits also your personality, because you're a clean woman, so strong. Didn't look at it like that. No, but I do. Yeah. I can watch you from a distance. And connected it once again on that line. Take a parting line that's a little bit out of line with the natural parting. To the front, give a lot of graduation, so I get a bending again. Watch at the fall. Pull it from the center on the line of cutting. Maar het is altijd wel grappig wat je daar allemaal voor commentaar gaat krijgen. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Lay there on the rounding because I'm working on an asymmetrical line. And give it that rounding that it needs to get that asymmetrical feeling. Now you see I made the other parting line, it's like this. Goes down on the back. And goes then on the other side. Take a protected knife. Take her over. And make the fall of the hair a little bit more playful. So take a little bit away the weight. And connect it on the short side. Watch what it does, if it's enough, well, that is what it is. All the lines to the back, go to the back again. So you see when you take all the hair to take all the hair to the back, you have a line that is not in line with the rest, but I really like it when it is in line with the rest, because when she wants to play with the hair and she grows it back, she can do anything with the hair, so that's why it always has to connect also when you lay it to the back and adjust the line. Now so far the asymmetrical cut, so now I can try this. Use a little bit shaper. Het zal voor mij niks zijn hoor, camera. Nee? Nee, want ik ben echt een hardrijder. Oh ja. Ik kan daar niet tegen. Ik zou dat ding echt, bij mij echt een sleur 140 moeten of zo.
Dat is ook wel mooi. Een hele andere koppie. Ja, spannend hoor, Theo. Ik heb steeds meer een idee natuurlijk van of het wat wordt. Of het gaat staan. Oh, maar je ziet er al zo mooi uit. Cleaner of all small hair. Now this is her bob, asymmetrical. A bit boyish and a bit girlish. She will turn around, put the camera nearby, make photos of it. Oké, mijn randjes draaien. Leuk hè? In we're back, and now we're going for an even shorter boyish hairstyle. As always, putting on protection. Now come on, take off this whole side, make this even a little bit shorter, so it will be a lot stronger. Always have to remember the center on the back, as long as you go for it short, but falling short hair, you always have to remember, you have to hold hair on the fall of the skull. Upper hair aside. Set out a line, in the line of a chin line. At the eyebrow bone, it's very important to do this. Go in on the eyebrow bone. And now I can feel some tension in her. Yep. And that's the beauty about trust. If you trust each other, you can work like this. Trust no one else with my hair like this. So also hard to do because it's almost gone. Yeah. No hair left to trust anyone with. You can do your eyebrows. Yeah, okay, next step. And gently travel into the neckline. Push the hair a bit to the front, so get an opposite line. That's the work side. Works in the opposite graduation. Now you can see she has on both sides beautiful hair. This part of her hair is a bit stiff to the front, so I lay the upper hair aside, lift it up and soften it. To create that rounding. Turn a bit. Een grote bruine manier naar jou te kijken. In het hoekje. Connect it once more on the short side of the left side. And here I come at the fall where I told you I need always hair on the fall of the skull when I have a medium short to short hairstyle. Always make use of the beauty of the skull. Got to clean this part and do this with a clipper. Op zich ook al een apart gevoel, hè, zo'n pondeus. Ik vind het altijd wel lekker, dat doe je altijd wel Ja. lekker, maar Ja, er zit een lekker trilletje in. Toch is het eigenlijk het brutaalste ding wat je hebt als kapper, vind ik altijd. ja. Want een tondeusje die kun je, als je hem verkeerd erin zet, als je normaal probeert Ja. alles eraf te halen, lukt het niet. Maar als je hem er verkeerd in zet, dan is het net een duiveltje. Ja. Dan heeft hij gewoon alles eraf gesneden.
To the back, leaning on the skin, and create a nice soft contour line. Do the same to the front. Hold my clipper in the angle. So now I have a nice clean line also on this side. And to make this a little bit more practical for me, I'm going to thin it out a bit. Set in the scissor. This thinning scissor leaves no marks into the hair, so you don't see where you cut. And that's the beauty of this scissor. And you can take it out without opening it. Take a new part on it, lift it up, go into the underline, knowing she has a bit jumpy hair. So I stay about 3 centimeters from the skin. But now you can see it will be much easier to work with this hair. Nou, dun is ook altijd heerlijk. Zeker als je een bos hebt als jij. Ja, toch heb ik het. Ja, hoef je normaal niet, want normaal heb je gewoon die lijn. Je hebt die dikte juist nodig. Dat maakt het ook spannend in die lijn. Ik heb vaker kappers geprobeerd het uit te dunnen of in laagjes te knippen en dan was het toch vaak niet. Nee, maar ja, dan kom je weer op het punt waar we het net over hadden. Je moet wel blijven in je graduaties. Ja. Starting in de centerline. Nee, ik denk dat je eerder verloren loopt met stijlhaar als met krullenhaar. Wat die mensen betalen voor die krullenkappers. Ja, dat is echt heel veel. Also on the line on top, I create of course the graduation that I need to give rounding to her hair and a shape. Go to the front, lifting up, point cut. Point cut will certainly soften the line. And I also have to shorten the left side a bit, so it suits to the right side. On top it's now about 7-8 centimeters. It's about 3 inches in length. Ja, en dan weer een boefje nou. Always adjust. If you think it can be better, make it better. And there is never a perfect hairstyle. There's always something. Now coming also on this front, to get to the boy's hairstyle, I need to get rid of a little bit hair on top. Watch into the fall. Connect it again. Dan heb je dadelijk wel een hele hoop foto's van jezelf. Zelfs sturen. Stuur eens naar je vrienden de langste versie. En ieder half uur een nieuwe.
creating the same softness on the contour line. Blades to the back, leaning on the skin. Nou, dan heb je wel heel licht op je haar. Ik kan al helemaal niet meer schudden. Jammer hè? Zo gewend. She may turn and then gonna blow dry this hairstyle. Oeh, heel kort. Ja. Stuur hè? Dat heb ik net gebruikt, dat ding. Je model heeft grijs haar, daar heb ik donkere lokken ingezet. Met markerpen. Oh, cool. Ja, al heel lang niet meer, het ook maar enigszins lang gedragen. Ik weet dat niet goed, maar ik geloof ook wel dat het minder zo heeft. Maar wel heel lang zo'n soort van kuif, die daar ook echt heel goed staat. So far blow drying. Ik kan nu al zien dat het ook ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld je jukbeenderen beter zichtbaar zijn. Zeker. Je persoon komt veel meer naar voren. Now so far this boy's hairstyle. And then she has also other hairstyle in mind, short hairstyle. We're going to create that also. But first come make photos of this one and she will turn around to show you this current hairstyle. Een stuk koffie. Een mooie schedel je hebt. Die kom je nou veel meer uit. Ja. Okay, made photos of this hairstyle. Start with a new protection. Because you saw also a hairstyle that's a bit more into the French Berlin lines. And that I still can make with this hairstyle. So I'm gonna wet it again and start on a new cut. To create this hairstyle, I have a part that's a little bit stronger than the rest. So it's laying here. So you go in, lift it up, go about a half centimeter from the skin and bring it in balance. Now the hairstyle she saw is with a fringe. So we have to be aware where the fringe still falls and where it jumps up. But it's a short fringe, so let's see what happens. Then going on top. Don't take away all the weight of the fringe, otherwise it will certainly jump up. Go on the head, on the back. And take off, yeah, about 5 centimeters, almost 2 inches. And leaving only about 1.5 inch in length. That's about 4 centimeters. This cut is special by slicing, so turn a bit. Let's go watch with me. Slicing, coming in from beneath. You need a scissor with no grip on it, because otherwise
you get stuck in there. And I go in about 3 centimeters from the skin. And give it that joyful, jumpy effect. This feels for the person who gets the cut very light. Oh yeah. Brings a lot of air into the hair. But this is also a technique you have to practice before you use it. And I do it mostly slip slicing. So I cut while I slip and I slice. So she hardly feels anything of what I'm doing. Feels quite nice actually. Yeah, it's very soft hair pulling. Maar dit schaartje is wel echt heel scherp hoor. Dat is wel nodig. Ja. Ja, dat is wel waar. Deep slicing. Take a little bit the weight of the fringe. But in a very playful line and way. Dat is weer helemaal anders hè? Ja, ik draag het dus nooit naar voren, altijd Nee. een beetje naar achter. Ja. Dus daarom dacht ik wel leuk om dat Dat is te zien. om te zien. Deze is anders hè, die valt ietsjes anders. Het is wel leuk zo. Want ik denk met dit zonnebrand nog. Die zit nu op heel vers haar. For sofa blow drying. Ja, dat is wel grappig. Het is echt heel anders. Ja, hoefjes kan zo. Ja. Now this is a real naughty hairstyle. But also very cute. Gonna make photos of this hairstyle. And then we're back. Oh, moet ik nog een keertje ronddraaien? Oh yeah, yeah. She turns around to show you this hairstyle. Yeah, helemaal deugend. Coming to the shortest step of all. Exciting! Yeah. The first part she may do herself. I'm just gonna watch. Told her all the things that you need to know about the clipper. You put the blade a little bit to the back, if you have that possibility, and you put a protection blade on it, so you have about 4 millimeters or something like that. Be aware that you go in softly, lay it in your hand, lay it on the skin, and just go to the back. Okay. And how does that feel? Weird. Ugh. There it goes.
That's a weird feeling, I think. Oh. You like to go on yourself? And I finish it? You can take it over. Okay. There's a beautiful video online. There's a guy who is hiding behind the curtain of the bathroom, and he comes out to do the clipper cut for his girlfriend or friend. It's a very old one, and then you hear the comment, who's the guy behind the curtain? Because he's first making a film of it. There are two sisters that want to get short, and one gets very excited and go ultra short. But the beauty of her is, what I think is the most beauty is the fact that she likes it that much. Yeah. You can hear her exciting. And she starts also cutting herself, first the long hair, then you chuck, chuck, chuck. She gets every time more excited about getting the hair off. The most important thing when you go short like this is you need to have a beautiful skull. If you don't have a beautiful skull, I would never do this. But knowing that everybody is special, it's your choice then. This is still always the protection blade. And always go in the opposite lines of the hair fall. Ja, dat is wel een heel lekker gevoel hoor. Het is echt super als je daar buiten komt, dat is echt heel fijn. Ik kan me dit ook nog herinneren, dat ik blonde krullen had, had ik ze ook af laten scheren. Oh, ik kwam buiten, ik denk ik hoef de mond niet meer open te doen. Het was net of dat de huid gewoon adem kreeg. Krijgt hij natuurlijk wel een beetje, maar niet genoeg, ik kon er niet van leven. Then I take off the clipper protection blade. Put my blade to the back and go into the coiling position and soften the line. Maar het is wel te begrijpen waarom dat boeddhisten dit ook doen. Het reine gevoel als je hebt. Wel als de zon schijnt, even een paar dagen zonnebrand op. Ja. Als het randje hier uit te zien is het vervelend. Oh, heb je een mooi bolletje. Je hebt goede schedel voor dit hoor. Ja, gelukkig heb je me dat wel eens eerder gezegd, anders Ja. weet ik niet of ik het had gedurfd. Nee, maar dat moet je ook niet doen, want als je een lelijke schedel hebt, dan ben je echt lelijk. Ja, maar vaak weet je dat natuurlijk niet helemaal van Nee. jezelf. Maar, Ja, maar daarom moet je de eerste keer ook nooit zelf doen. Of vraag een kapper om te kijken of je een mooie schedel hebt. Maar je ziet wel hoeveel dat je toch nog over de kopje heen moet gaan, hè? Wil je echt Ja. perfecte stickers hebben. Maar goed, dat is te doen. Ik had Maya ook al verteld. En die vond het heel spannend. ja. Zij vond het wel spannend om haar een korte bob te knippen. Ja. Maar ik denk dat je ook wel een hele mooie short video gaat krijgen. Die maakt Maya altijd, hè. Ja, leuk. Take the brush, go over the hair. So watch if they're still
some hair sticking out, mostly there is. Or you take a fine comb. Kijk wat hier gelaten. Take a fine comb, take the fine part of the comb and comb between the hair. So you see small hair that's hiding between it and sticks out. It will come out and you can play with it. Hair, come out and play. That's a horror film of the 70s, 80s. You can hear there's still hair that comes up. But then there's small hair that's hiding between the other hair. And Lente, the name Lente is also a spring. It's the Dutch name for spring, and I think this is a spring feeling of hairstyle. So it suits the name. Clean this. I don't need gel, I don't need hairspray. Only hairdressers love. I thank Lente for being my model in this session. Well, I thank you, Theo. You're always more than welcome. I hope you enjoy this. Make it turn. How does this feel? Yeah, it still feels a bit Liberating. weird, but also liberating, yeah? You're beautiful. Thank you. I have to get used to it, but yeah, so cool. Heel. We decided to get one step more. That's to bleach her hair. So I made her a bleach on 30 volume, 9%, a black bleach and a violet bleach together, and a step 1 of the glint line in it to get the less irritation on the skin, don't heat up that much, and the product stays better in condition because it doesn't dry up. But the most important thing is, of course, for me as a hairdresser, I don't smell anything of the bleach. Oh, that's nice. Out, and you get, for example, orange, or you get a bit pink color. So you can play with the colors a bit more. I told her also, when you want to make a joke, you put your hands into the conditioner and lay it on your head, so you have your hand on your head. Come to my carton wig, take small parts of it, lay it on the contour and on the beginning of the hair implant. This is only to reduce heat that can come by the plastic foil. I don't like that, so give it space to develop. Now we go for a coffee, tea, and she for water. And then we're back and tell you how long it took to get it into the platinum blonde. Back after 25 minutes to rinse it out. That took a long time. To nurse her hair, take a little bit golden oil of Lanza. It's a healing oil. It smells nice, but it's also very nursing for the skin. And I find it mostly the most wonderful product Lanza has. Now also for this step I thank her, of course, because it's fun to work with her. But I think she will have a wonderful time with this short hairstyle. Yeah. She will turn around to show you the end result. We see each other next video. Bye bye. Ik was al aan het draaien. Ik was al aan het draaien. Ja, dat is wel echt een stijl. Ja, zeker. Gooi ze achterover. Dat gaat niet meer.
Nee. Ik ben Lente en ik ga vandaag mijn haar laten knippen door Theo. En dat wordt gemillimeterd. Ik vind het super spannend en ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan ook nog de stappen tussenin doen. Ja, en we gaan de stappen ertussenin ook doen, zodat ik kan zien op de terugweg. Of op de heenweg hoe het eruit gaat zien op de terugweg. Ja. Lente gets new hairstyle from this to ultra short. And we're gonna make also steps in between. So she can see how this fits her. And she can grow it back. And I will help her with that. Mag je een rondje draaien, schat? And this hairstyle is